Happy Valentine's Day. 1998ல இப்படி ஒரு படம் வந்தது, உயிரே, மணிரத்னம். There is a famous song in that movie, title song அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க, which talks about the 7 stages of love. பார்ப்பதிலிருந்து, தொடுவதிலிருந்து, lust, love, all the way to the 7th stage, pretty disastrous stage, that one. மூவியை பற்றி நான் சொல்ல விரும்பலை. Watch it. At least watch this song. Beautifully orchestrated and choreographed. What are the 7 stages of love? Is there a lesson for us hiding there? அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். And yes, happy Valentine's Day. வணக்கம். 449 is about the stages of love. 7 stages அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த மூவிலையும் 7 ஸ்டேஜ் சொல்லுவாங்க. நான் ஆன்லைன் ரிசர்ச் பண்ண போதும் there was something about the number 7 that kept coming back. 7 stages. அது என்ன 7 stagesனு பார்க்க போகிறோம். And while looking at those 7 stages, I am not just going to restrict myself to the 7 stages in this relationship, man and woman, husband and wife. No, I'm also going to extend it, see if I can draw some parallels and analogies to this relationship, a person and a company. ஏன்னா எனக்கு என்னமோ தோணுது, நிறைய விஷயங்களில் you're married to the jobனு கூட சொல்லுவாங்களே, நிறைய விஷயங்களில் நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட அதில் ஒற்றுமைகள் இருக்குது அப்படின்னு. In my case, I was married in 98 and I got my first break, my real solid job in 98. So நான் பின்னோக்கி இந்த 25 வருடங்களை பார்த்தாலும் I see a lot of learnings that I can get from one and apply to the other. வாங்க பார்க்கலாம். In the 7 stages அப்படிங்கிறது வந்து, they are not like you have to pass through each of them. You have to spend this many years in each of them. அந்த மாதிரி கிடையாது. These 7 stages, you can even frog jump some stages. Sometimes you drop down to the previous stage. It's a cycle that gets progressively better. அப்படிதான் நம்ம இதை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். The first stage, of course, is the honeymoon stage. In the honeymoon phaseல வந்து passion drives everything. உனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு பார்ட்னரை அல்லது கம்பெனியை. You are head over heels in love. அவங்க எந்த தப்பும் பண்ண முடியாது, அவங்க பண்ணுறது தப்பாக இருக்க முடியாது. இன்ஃபேக்ட் யூ ஸ்டார்ட் லவ்விங் தேர் குவர்க்ஸ். சொதப்புவாங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை, எவ்வளோ அழகாக சொதப்புறாங்க. ஹோல்ட்ஸ் ட்ரூ வித் த கம்பெனி டூ. யூ வில் லவ் த குவர்க்ஸ் ஆஃப் யுவர் கம்பெனி. இன்ஃபேக்ட் அந்த ஜோஹோன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கே, அந்த ஜோஹோ கம்பெனியோட அந்த லோகோ கலர்ஃபுல் பிளேஃபுல் டப்பாக்கள் கோணாமானான்னு வச்சுருக்குடா அப்படின்னு பார்த்து வந்து சேர்ந்தவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க, எனக்கு தெரியும். ஸோ இன் திஸ் ஃபேஸ், தி ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் இன்டிமசி, த ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் க்ளோஸ்னஸ், த ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் ட்ரஸ்ட் இஸ் லைட். இது சிறுபிள்ளைத்தனமானது, சைல்டிஷ், திஸ் இஸ் டு பி அவாய்டட், திஸ் இஸ் நாட் வைஸ் அப்படின்லாம் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. This is the great phase where you look forward to greater things happening. இதிலேயே இருந்துடக்கூடாது, இதிலே இருந்துட முடியாது. அதனால தான் இதை ஹனிமூன் அப்படிம்பாங்க, தேன் நிலவு. You have to come out of it. But
This is a great phase that lays the platform for the future phases. The honeymoon phase. இந்த ஹனிமூன் ஃபேஸ் தாண்டி சில நாட்களிலேயே, சில வாரங்களிலேயே, சில மாதங்களிலேயே, சில வருஷங்களிலேயே you arrive at the realization phase. இந்த ரியலைசேஷன் ஃபேஸில் வந்து the grim reality of it all sets in. You start seeing what's மறு பரு மச்சம் பிரச்சனைகள். You were blind to all these all along. Your husband smokes and doesn't even clear the ashtray. You leave the toilet flap up. You don't lock the door at night. Messy. இதுதான் reality. But that reality is messy. இது வந்து உங்களை கிராஜுவலாக அட்டாக் பண்ணலாம், அல்லது suddenly one fine morning, one Sunday afternoon, it can hit you. This is the realization phase. This realization is all about this is what they really are. இதுதான்டா அவங்க. What you saw was the trailer. ட்ரெய்லரை பார்த்து ஏமாந்துருவியா? Yeah, that realization phase. And this is also a place where கொஞ்சம் disappointment, கொஞ்சம் கசப்பு, கொஞ்சம் மன வருத்தம், கொஞ்சம் கான்ஃப்ளிக்ட் இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. The best advice both marriage counselors and career counselors give is open up to your partner, open up to your colleagues, to your manager, to your HR, to your company. Share your thoughts freely. Be assertive without being disrespectful. அவமரியாதையாக இருக்க வேணாம், பட் வாய மூடின்னு இருக்காதே அப்படிங்கிற ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அட்வைஸை இந்த ஃபேஸ், த ரியலைசேஷன் ஃபேஸில் கொடுக்குறாங்க. The third phase is the rebellion phase. I am perfect. I deserve much more. I can't restrict myself to this shitty lifestyle, shitty partnership I have been put into. Sorry. அப்படிங்கிற அந்த ஃபேஸ் இது. டிஃப்ரென்சஸ், சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்சஸ் அப்படியே பூதாகாரமாக they start magnifying. And at this time, small problems don't seem to go away. They refuse to go away. இது சின்ன ப்ராப்ளம் தானே, இதை பொறுத்துக்கலாமேங்கிற மைண்ட் செட் உனக்கும் கிடையாது. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மன வருத்தப்படுறாரே, இதை கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாமே அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கும் கிடையாது. And they make that classic mistake of trying to change the other person. நம்ம கொஞ்சம் மாற்றிக்கலான்னு இல்லாமல், can I change the company? And the company thinks, can I change this employee? Both, they lead to disaster. இந்த ப்ராப்ளம், த ரிபெல்லியன் ப்ராப்ளம் ஒரு அளவுக்கு மேலே அன்கண்ட்ரோலபிளாக வளரும் போது தான் இந்த 7-year itch அப்படின்னு ஃபேமஸாக கேள்விப்படுறோம். The boy or the girl runs away. The employee puts in their papers. Worse, they don't run away. They stay and cheat. We see that in relationships. We see that in a work environment too. Can I take a side gig? உள்ள இருந்துண்டே unconsciously I start plotting the downfall of the company I am in. Dangerous. That's why it's called the rebellion. Mutinous phase. Number 4 is the reassessment phase. Things are going to get better. And the word பார்த்தாலே நம்மளுக்கு புரியாது. This is when you take time to reflect. நான் யார்? நானும் imperfect தானே. என்னையும் மதிச்சு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்தவங்க தானே இவங்க. இவங்க இம்பெர்ஃபெக்டாக இருந்தால் என்ன? என்னுடைய இம்பெர்ஃபெக்ஷனும் இவங்களுடைய இம்பெர்ஃபெக்ஷனும் when they come together, can they make a perfect whole? Can we show some gratitude towards all that we have been through? Can we develop gratitude? சேர்ந்து கட்டியிருக்கோமே,
What have we created? We have created a relationship. We have built a house. We have made friends. Or if you want to enter the domain of company and employee, you have worked here, you have built a product, you have served customers, you have made a dent in the universe. Can't you be a little more grateful about that? சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம்பா. இந்த reassessment phase, marriage counselors and career counselors call it the second honeymoon. The reassessment phase is where you rekindle love. You fell in love. அப்போ you fell in love. இப்போ you consciously rise towards love. That's the reassessment phase. In the reassessment ஒழுங்கா பண்ணினீங்கன்னா, it's followed by a reunion phase. You're growing older in the relationship. You're growing more senior in the employee company relationship. நீங்க உருவாக்கினதெல்லாம், they are growing too. Your children, they grow up. Your career has reached a particular solidity. அது ஒன்றும் அவ்வளோ ஈஸியாக மாற்றிட முடியாது. உன் வேலை ஒன்றும் போயிடாது. அதை பற்றி பயந்துட்டே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Your financials, they are stable. This is where there is reunion. You start consciously focusing on physical, mental, emotional health. ஒரு எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப்பை பார்க்கும்போது, most people say this is the most fulfilling stage, because this is when the employee starts wondering, what can I leave behind as a legacy? நான் இவ்வளவு நாள் எனக்கு நீ கொடுத்தியே, உனக்கு ஏதோ நான் திருப்பி பண்ணணும் போல இருக்கு. This is beyond just I do the work, you pay me a salary phase. This is beyond all that. What more can I do? This is the reunion. In the reunion phase அப்புறம், at least in the Western approach to things, ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஒரு ஃபேஸை போடுறாங்க. எனக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக ரிலேட் பண்ண முடியல, பட் probably you can. The explosion phase is supposed to be the time where a tragedy in the family, a health problem, a financial incapacity, ஏதாவது உனக்கு பெரிய நஷ்டமோ துக்கமோ லாஸோ இழப்போ நடக்கும் போது, some life changing moment, அல்லது உன்னுடைய குழந்தைகள் வளர்ந்து ஆளாகி காலேஜுக்கு போகும்போது, வேலைக்கு போகும்போது, வீடு காலியாகுமே, empty nest அப்படிம்பாங்களே. Oh my God, we need to just keep looking at each other from now on. That time is the explosion phase. இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு இன்ஃப்ளெக்ஷன் பாயிண்ட் மாதிரியா இது. எப்படி வேணா வெடிக்கலாமா, இப்படியும் போகலாமா, அப்படியும் போகலாமா. இதை நான் நம்மளுடைய எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப்போட அப்படியே ஊமைப்படுத்தி பார்க்கும்போது, I am empathizing with all those techies in the 90s kids, 80s kids who are probably now managers, senior managers. அவங்க ஆக்டிவாக டெவலப் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் எழுதி ரியல் ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆயிருக்கும். They manage work. They get work done. Important role, no doubt. But they are not in the thick of things. And இந்த சமயத்தில் ஒரு சாட் ஜிபிடி மாதிரி ஒரு பேரடைம் ஷிஃப்டிங் விஷயம் ஒன்று வரும் பொழுது, how do they look for help? கம்பெனிகிட்ட உதவி கேட்டால் கம்பெனி உதவுமா? கம்பெனி இவங்க வாட் ஆர் தே பாசிங் த்ரூ அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குமா? அல்லது will they just be focused on what can I do best with all these youngsters coming in with amazing new knowledge? கடக்குறாங்க இந்த பெரிய வயசானவங்க அப்படின்னு அப்ரோச் பண்ண போகிறதா? Much depends on how the company and the employee deal with such tidal waves. The explosion. I'm able to relate to it better now. The final stage,
is the completion stage. அந்த சன்செட் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னும் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த மொமெண்ட் வருது, ஒரு கண்டென்ட்மெண்ட் வருது. எல்லா சிகரங்களையும் கைப்பற்றினால்தான் முடிவு அப்படின்னு இருக்க வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிற கண்டென்ட்மெண்ட். இட்ஸ் நாட் ஐ ஹவ் கான்கர்ட் எவ்ரி பீக் தேர் இஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் ஐ எம் கண்டென்ட். இட் இஸ் I know there are peaks that I have left unconquered and it is okay. அப்படிங்கிற contentment. You enjoy each other's company. Pun intended. You enjoy the company and the company enjoys you. Not because you are the best, but because you have lasted. ஏன்னா அந்த லாஸ்டிங் இருக்கு பாருங்க. இப்போது ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லேயும் சரி, எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லேயும் சரி, கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிட்டு வருது. ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கமிட்மெண்ட், ஒரு பில்லர் மாதிரி, ஒரு ஆலமரம் மாதிரி, ப்ரொடெக்டிங், வெதரிங், பாசிங் த்ரூ, சர்வைவிங் அண்ட் த்ரைவிங். அண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்கள்டேந்து மட்டும்தான் you can learn by observing, by being with them. எத்தனையோ ஸ்டார்ட் அப்ஸில் அவங்களுடைய பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்களுடைய பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் there is no old timer. Everybody is 2 years old in the company. When there is a person who has been around for 25 long years, what all they must have been through. What all great positives and great negatives they must have crossed. ஏன் சண்டையே போட்டிருக்க மாட்டாங்களா எம்ப்ளாயரோட? நிச்சயம் போட்டிருப்பாங்க. How did they overcome it? What compromise did they draw? What was the win-win they worked towards? எவ்வளவு கற்றுக்கலாம். அதே மாதிரி தான் தனியாக ஒரு 2 BHKல வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கும் ஒரு கூட்டு குடும்பத்தில் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வயசான தாத்தா பாட்டி, 93-year-old தாத்தா, 89-year-old பாட்டி. The life lessons they can give us if only we ask them, if only we just silently observe, worth their weight in gold. இதில் எந்த ஃபேஸாக இருந்தாலும் there is one thing we can all do to survive and float past that phase without too much accident. அது இந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக சித்தரிச்சிருக்காங்க. இந்த ப்ரூஸ் ஆல்மைட்டிக்கு அப்புறம் வந்த ஈவன் ஆல்மைட்டி. இதில் காட் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட ஒரு பேச்சுவார்த்தை வச்சுக்கிறார். நோவாஸ் ஆர்க்கை பில்டு பண்ணு, ஒரு ஷிப்பு அந்த பில்ட் பண்ணு அப்படின்னு அவருக்கு மெசேஜ் வந்துடுது. இவன் கஷ்டப்பட்டு பில்டு பண்ணுறான். அப்புறம் தான் ஆர்க்னா என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றார் காட். You did good, son. You changed the world. No, I didn't. Well, let's see. Spending time with your family, making them very happy. Gave that dog a home. Right, so? So, how do we change the world? How do we change the world? One act of random kindness at a time. One act of random kindness. Wow. Act of random kindness. சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா, நாள் கிழமை தேட வேண்டாம். எதுக்கு? சாரி சொல்கிறதுக்கு, தேங்க்யூ சொல்கிறதுக்கு, ஐ லவ் யூ சொல்கிறதுக்கு. டேக் திஸ் as my probably only message for the day. I am sure you will be a happier person and you will live with a happier person. As a closing thought, I want to share something that I found in this oddly arcane book. 1930, 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட இந்த ஒரு ட்ராமாவில் ஒரு அழகான கோட் வருது. The quote goes like this: Women marry men hoping they will change. இப்போ நீ இந்த தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க, கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா திருந்திடுவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் விமென் மேரி. Men
தே மேரி விமென் ஹோப்பிங் தே won't சேஞ்ச். இதே மாதிரி அழகா, இதே மாதிரி எனர்ஜெட்டிக்காக, இதே மாதிரி ஆசையாக. இதுதான்டா ப்ராப்ளம். ஏன்னா ஈச் இஸ் இனவிட்டபிளி டிசப்பாயிண்டட். மென் டோன்ட் சேஞ்ச், விமென் சேஞ்ச். இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை? அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். தேங்க்யூ. இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ, இதுவும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் கோ ஹெட் செக் தீஸ் அவுட்.